सगळं काही तुमच्या नेचर मध्ये असणाऱ्या फिजिकल फेनॉमेनॉज, ऑल फिजिकल फेनॉमेनॉज वी कॅन स्टडी इन दिस, सो दॅट वी हॅव टू सी इट. मग आता त्याच्यासाठी काय करायचं आहे, साधं एक्झाम्पल घेतलं आपण. जर मोटरीच्या जवळ पाईप ओपन केलेला असेल मोटरी पाशीच, तर पाणी साधारण असं पुढे एवढं मारलेलं असेल. मात्र जर तुम्ही पुढे 50-60 फूट पाईप टाकलात आणि नंतर घेतलात पाण्याचा फोर्स, तर तिथे मात्र अगदी कमी असेल, कम्पॅरेटिव्ह टू मागच्या मोटरी जवळच्या ह्याच्याला कमी असेल. का? वाय दिस हॅपन? बिकॉज एव्हरी लिक्विड हॅज इट्स ओन इलॅस्टिसिटी. इलॅस्टिसिटी म्हणजे काय असेल? झालंय, सरांनी सांगितलं तुम्हाला. आता इलॅस्टिसिटी चालू आहे तुमचा, इलॅस्टिक लिमिट्स, इलॅस्टिक कॉन्स्टंट वगैरे वगैरे, किंवा इलॅस्टिसिटी किंवा विस्कोसिटी. प्रत्येक लिक्विडला विस्कोसिटी आहे. आणि वॉटरची विस्कोसिटी किती? 1 म्हणून सांगितले, मला वाटतं त्या दिवशी सांगितले तुम्हाला सरांनी. ठीक आहे. जर वॉटरची लिक्विड विस्कोसिटी असे असेल, साधारण काही ना काही विस्कोसिटी आहे त्याला, तर मग त्या पाईपच्या ज्या साईड आहेत त्या साईडला ज्यावेळेस पाण्याचं घर्षण होणार आहे त्यावेळेस काय होईल? त्या पाण्याचा जो काही फोर्स आहे तो फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्समुळे अपोज केला जाईल. बरोबर आहे का? लक्षात येते का? म्हणजे या फ्रिक्शनमुळे तो फोर्स अडवला जाईल आणि त्यामुळे पाण्याचा जो फोर्स असेल पुढे येणारा तो कमी होईल. तेच मी इथं सांगतोय बघा. आता when I have to pass the fluid through the cubical cylinder, then what happened? The inward flow is, I have to enter the liquid through the surface A, B, किंवा हे फेस घ्या, A, B, O, C. ह्या फेसने, समजा मी ह्या फेसने जर लिक्विड पास केला असेल, तर पुढे आउट होणारा जो लिक्विड आहे तो कुठून असेल? या फेसला. हे बघा, ही फेस. तर आउट होणारा लिक्विड सुद्धा माझा त्याच फेसला पुढे असेल. ती कोणती? ही DEFG, म्हणजे इनवर्ड अँड आउटवर्ड. आणि इथं सुद्धा काय असेल? जेवढा फोर्स इथून असेल तेवढा फोर्स पुढे असणार नाही. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ त्या लिक्विडचा फ्रिक्शन झाल्यामुळं या वॉल सोबत काहीतरी अमाऊंट कमी होणार आहे. काय कमी होणार आहे? फोर्स कमी होणार आहे त्याच्यातला, किंवा वेलोसिटी त्याची कमी होणार आहे. आणि दॅट डिक्रीज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड डायव्हर्जन्स. दॅट डिक्रीज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड डायव्हर्जन्स. ओके, नाउ विल सी इट इन डिटेल. आणि मला वाटतं हे तुमच्याकडे मी नोट्स पाठवलेले आहेत. लेट अस कन्सिडर अ फ्लुइड of density rho of x, y, z. Let me have consider the fluid of density x, y, z. What is the density? Rho is nothing but the density, and rho is equal to mass per unit volume. Mass per unit volume, that is the density. Mass upon volume. जेवढं मास जास्त असेल, लक्षात घ्या, जेवढं मास जास्त असेल तेवढी तुमची डेन्सिटी जास्त असेल. कळतंय का मी काय म्हणतो? बघा, जेवढा मास जास्त तेवढी डेन्सिटी जास्त असेल. आणि जेवढी व्हॉल्यूम जास्त, म्हणजे जेवढ्या स्पेस मोठ्या स्पेस मध्ये असेल तेवढी डेन्सिटी कमी. बरोबर आहे? म्हणजे याचा अर्थ काय? डेन्सिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द मास, अँड इन दिस केस द मास ऑफ द लिक्विड और द फ्लुइड गेट डिक्रीज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द वॉल ऑफ दॅट ट्यूब. या वॉलच्या फ्रिक्शनमुळे त्या ह्याच्यावरती असणारी त्याची डेन्सिटी कमी होते, इनडायरेक्टली त्याचं मास कमी होत आहे. आणि मास कमी झाल्यामुळं डेन्सिटी चेंज होते. ठीक आहे? आता ही डेन्सिटी काय चेंज होतोय? दॅट चेंज इन द डेन्सिटी इज कॉल्ड डायव्हर्जन्स. अँड मग म्हणलं मी काय? ॲज वी सेड, द डेन्सिटी गेट डिक्रीज, indirectly its velocity is also decreases. Velocity, okay, that velocity, then let this with this density that liquid is entered, and
its velocity is, let's consider as v of x, y, z. Let its velocity is this much. समजा त्याची velocity. मग आता मी काय म्हणलंय, या velocityलाही फरक पडतोय, राईट? velocity कमी होते, डेन्सिटी सुद्धा कमी होते. आता डेन्सिटी कमी होते म्हणजे काय कमी व्हायला पाहिजे? मास कमी व्हायला पाहिजे. त्या येणाऱ्या लिक्विडचं मास कमी होत असेल तरच डेन्सिटी कमी होईल. याचा अर्थ काय? जर मास कॉन्स्टंट राहत असेल तर मग काय कमी व्हायला पाहिजे? मास जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर तुमचा व्हॉल्यूम वाढलेला असायला पाहिजे. व्हॉल्यूम वाढला तर मास कॉन्स्टंट राहून सुद्धा तुमची डेन्सिटी कमी होते. याचा अर्थ काय मी म्हणतोय? इनवर्डची आणि आउटवर्डची जर डेन्सिटी कंपेअर केली तुम्ही तर डेन्सिटी ऑफ द आउटवर्ड फ्लो और द आउटवर्ड लिक्विड इज ऑलवेज लेस दॅन द डेन्सिटी ऑफ द इनवर्ड फ्लो. लक्षात ठेवायला, डेन्सिटी ऑफ द इनवर्ड फ्लो इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द डेन्सिटी ऑफ द आउटवर्ड फ्लो. आणि हेच तुमच्या डायव्हर्जन्स आहे. हेच डायव्हर्जन्स आहे. दुसरा मी काय म्हणलंय? द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इनवर्ड, जर याची डेन्सिटी कमी होत असेल तर त्याची जी वेलोसिटी आहे, वेलोसिटी सुद्धा काय होते? डेन्सिटी कमी होते. याचा अर्थ काय? व्हॉल्यूम वाढतोय. लिक्विड गेट एक्सपांड मीन्स व्हॉल्यूम गेट इन्क्रीज. ॲज व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, समजा एखाद्याची व्हॉल्यूम वाढवली तर काय होतं? त्याची स्पीड वेलोसिटी कमी होते म्हणजेच वेलोसिटी गेट डिक्रीज. डेन्सिटी अँड वेलोसिटी आर direct to each other, right? Then next, where A is the mass of the liquid or fluid flowing through a unit area normal to the direction of velocity, and the y component, let I have to find one by one. तिन्ही फेज घेतो मी आता इथं. समजा ही एक फेज एक वेळेस घेतला, ही एक इनवर्ड आणि हा आउटवर्ड फ्लो असेल. दुसऱ्या वेळेस माझा समजा मी हा इनवर्ड घेतलाय, हा आउटवर्ड घेतलाय. तिसऱ्या वेळेस तिसरा जो असेल माझा तो हा इनवर्ड ए बी जी सी इनवर्ड आणि याच्याच पॅरलल हा आउटवर्ड. ठीक आहे. अशा मला तीन फेजला तीन इक्वेशन घ्यायचे. ओके, आय विल से दॅट. And let the y component of a vector A through the area ABOC, y component of a vector A through ABOC. आता हा काय इनवर्ड फ्लो आहे. ABOC हा माझा इनवर्ड फ्लो आहे. अँड जस्ट आय हॅव टू फाइंड द इनवर्ड फ्लो. काय इनवर्ड फ्लो आहे माझा? ॲट द सरफेस ABOC द इनवर्ड फ्लो is and it is vector AY suffix y dx dz. Let I have to take this as equation number 1. Then next, the flow through the area. आता मी काय करतो? याचा आउटवर्ड फ्लो करतो. हा इनवर्ड आलाय माझ्याकडे, याचा आउटवर्ड फ्लो. लेट द आउटवर्ड फ्लो ऑफ दॅट लिक्विड इज, and that liquid outward flow, that flow is DEFG along the surface or along the face. The outward flow along the surface, along face, that is DEFG. Let this is the outward flow, and this outward flow can be defined by using the Taylor series. आता ही series म्हणजे काय? तुम्हाला आता हे टेलर सिरीज आता झाली नसेल तर पुढे म्हणजे कुठं मॅथमॅटिक्स ज्यांचं आहे त्यांना या वर्षी किंवा पुढच्या वर्षी असेल. ज्यांचं मॅथमॅटिक्स नाही त्या लोकांनी हे सिरीज काय लक्षात घ्या. And this outward flow can be defined by using the Taylor series, and the Taylor series is, now see, the outward flow is vector AY, y plus dy, and dx dz. हा झाला माझा outward flow. Y plus dy, what is that? Y plus dy, vector AY, y plus dy, what is that?
dy is the y component which get increased. y plus dy म्हणजे जो माझा y component आहे त्याच्यामध्ये जे काय ऍडिशन होणार आहे, ऍडिशन करायची व्हायला लागली आहे, volume get added किंवा due to the frictional force that mass get decreased, but volume added म्हणजे काय म्हणतो मी y plus dy एवढा त्याच्यावरती फोर्स आहे किंवा फ्रिक्शन आहे. So due to that it is ay dx y plus dy dx dz is equal to, and this is the Taylor series. आता ह्याचं एक्सपान्शन म्हणजे काय, the Taylor series. By using the Taylor series we can write the expansion of this is ay vector ay plus dou ay upon dou y into dy plus, आता याच्यानंतर पुढची टर्म कुठली असेल, डो स्क्वेअरची असेल, डो स्क्वेअर ay upon dou y square into dy and so on. पण मी काय केलं इथं फक्त मी एकच टर्म घेतोय, सेकंड ऑर्डर किंवा हायर टर्म्स आय हॅव नेग्लेक्टेड हियर, and so I have to take only one term, and this is the Taylor series. This is the Taylor series. Okay, आता ही आली. Let I give this as equation number 2. आता मला काय बघा, माझा हा इनवर्ड फ्लो आहे आणि हा माझा आउटवर्ड फ्लो आहे. हा इनवर्ड आणि हा आउटवर्ड फ्लो आहे. इथलं हे राहिले dx dz करून घेऊ, dx dz, and this is equation number 2. ठीक आहे. आता बघा, जर इनवर्ड आणि आउटवर्ड फ्लो माहित असतील मला, हा माझा आउटवर्ड, हा इनवर्ड, मी काय म्हणतोय इनवर्ड फ्लो इज ग्रेटर दॅन द आउटवर्ड फ्लो. मग काय करायला लागेल, आय हॅव टू कंपेअर दी टू फ्लोज. आणि कसे कंपेअर करायला लागतील, तर इनवर्ड मधनं आउटवर्ड मायनस करा, जे काय माझं तिथं असणारा लॉस आहे तो मिळेल मला, अँड दॅट इज द डायव्हर्जन्स. दॅट इज द डायव्हर्जन्स, लॉस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, दॅट इज कॉल्ड divergence, and we have to find that by using this and कसे काढाल मग, let this is the ay dx dz minus हा तुमचा इनवर्ड फ्लो मायनस आउटवर्ड फ्लो ay plus dou ay upon dou y into dy dx dz, and by simplifying it, ay dx dz get cancelled, बाकी काय राहील minus dou ay upon dou y into dy dx dz dx dy and dz, and this is the, let this is nothing but the inward and outward flow on comparing on subtracting 1 and 2. So net flow, net change in flow, net change in outward flow is equal to, and it is this much. Net change in outward flow is this much. ठीक है. Then next, आता बघा, give this as equation number 1 2 3. Okay, आणि काय घेतलं आपण, हे कोणत्या कोणत्या फेज घेतल्यात, एक ABOC म्हणजे हा ABOC म्हणजे या फेजला याच्या पॅरलल फेज असतात कुठे, हे बघा ही, म्हणजे मी काय केलंय, या फेज थ्रू इनवर्ड आणि या फेज थ्रू आउटवर्ड घेतलंय, राइट. सो नेक्स्ट लाइन, similarly I can find the inward and outward flow किंवा change in net flow for the phases inward and outward through आता दुसरा कुठलाही घ्या, समजा ही म्हणतो मी, ही फेज घेतली कोणती, ADGC थ्रू ADGC, and पुढचा कुठला आहे त्याला
ADGC याला हे बघा BEFO and BEFO. हा आता फक्त एक लक्षात आलं पाहिजे की इथं आपल्याला ज्या डायरेक्शनला, आता समजा या डायरेक्शनला मी काय केलं होतं, हे कुठली डायरेक्शन आहे माझी, y ऍक्सिसची डायरेक्शन आहे. आता ही कुठली असणार आहे माझी, ही डायरेक्शन कुठली असणार आहे, x ऍक्सिसची डायरेक्शन आहे. बरोबर आहे बघा, ही डायरेक्शन म्हणजे माझी x ऍक्सिसची असणार आहे. म्हणजे कुठला असेल, dou ax upon dou x, dou ax upon dou x. ठीक है, so that dou ax dou ax काय असेल हे is equal to minus dou ax upon dou x into dx dy dz. And the third phase, third phase कुठली आहे माझी आता, ही phase ही आहे. बरोबर आहे, म्हणजे काय, COFG. The third phase is, and याला इक्वेशन नंबर 4 द्याल, and through the phase what, कोणते, ही OFGC. ठीक है, through the phase OFGC and याला दुसरी फेज कुठली असेल, OFGC, याची वरची फेज ABED. आणि आता हे कुठली डायरेक्शन आहे, कुठल्या डायरेक्शनला जाणार आहे, हे बघा या डायरेक्शनला. म्हणजे मग कोणती डायरेक्शन आहे, पॅरलल टू z ऍक्सिस मीन्स z. सो it is equal to minus dou az upon dou z into dx dy dz. And this dx dy dz is nothing but what, it is the dx dy dz is the net change किंवा increase in the volume. So I have to take that this dx dy dz is equal to d2. So in all equation I have to write that d2. For this I have to take d2. हा आता ही काय नोटेशन आहे, टो, याच्यासाठी मी घेतोय डी टो. हे बघा काढते वेळेस सुद्धा टीच काढतोय, साधारणतः टी सारखाच काढतोय, फक्त त्याला टी थोडासा स्टाइलिश टी आहे. इट इज कॉल्ड टो, and this toe is used for the change in the volume. Here we are using it for the change in the volume, net change in the volume, and that net change is dx dy dz. So it can be taken as dx dy dz d tau. So this equation is equation number 5. So the net flow through the cube, net change through the cube is addition of all, add all three, and by adding this all we get, and it is minus of baga dou ax upon dou x plus dou ay upon dou y plus dou az upon dou z into dx dy dz, that is d tau. And divided by d tau. ठीक है,
and this gives you the final equation, and it is nothing but divergence of vector A, and it is negative. It is nothing but the negative divergence of vector A. It is the negative divergence of a vector A, which is just the rate of increase of the mass of the fluid inside the volume element d tau. So this d tau is volume element, and this can be written as that is a change in the density, rate of change of density. It can be written that this is nothing but divergence of A is nothing but the rate of change of density, right? It gives, मला वाटतं ते आपल्या नोट्स मध्ये नाही आहे, माझ्यासोबत काही गोष्टी लिहित चला. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेन्सिटी, right? Rate of change of density, and this rate of change of density is dou rho upon dou t, and this is nothing but आता इथपर्यंत this is the divergence of vector. And if आता पुढचा theoretical part त्याचा conclusion चा part आहे, if the divergence of a vector is negative, divergence of vector is negative, जसं आपल्याला या केस मध्ये आलाय तसं, if divergence of A is negative, जर निगेटिव्ह असेल तर काय होतं, density get decrease, inward flow is inward and outward flow. When you compare the inward and outward flow, the outward flow is less than the inward flow. Outward flow is less than the inward flow, means the inward flow is greater than the outward flow, right? And if this divergence of A is positive, if this divergence is a positive, negative असेल तर काय व्हायला लागलं आपला, इनवर्ड काय असेल ग्रेटर आणि आउटवर्ड स्मॉलर. हा आता पॉझिटिव्ह असेल तर इनवर्ड स्मॉलर असेल तुमचा आणि आउटवर्ड ग्रेटर असेल. ओके, आता पुन्हा पुढचा कन्क्लुजन बघायच्यावरच, जर इनवर्ड ग्रेटर असेल आउटवर्ड स्मॉलर असेल, म्हणजे आउटवर्ड फ्लो हा कमी असेल, इनवर्ड फ्लो हा जास्त असेल, तर काय म्हणतो मग, देयर इज अ चेंज इन द डेन्सिटी, देयर इज अ चेंज इन डेन्सिटी, अँड दॅट इन दॅट केस व्हाट हॅपन, द डेन्सिटी गेट decrease, volume get increase. In this case the volume get increase. If divergence of A is negative, then the volume is increased, volume get increased, and in this case volume get decreased. Volume decrease होत असेल म्हणजेच काय, mass get decrease, volume get decrease means velocity get increases. Velocity increases याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह असेल तर, आणि जर निगेटिव्ह असेल तर velocity decreases. हे पक्क लक्षात ठेवा. जर निगेटिव्ह असेल तर व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल, velocity जर निगेटिव्ह असेल तर व्हॉल्यूम डिक्रीज होईल, velocity डिक्रीज होईल. पॉझिटिव्ह असेल तर वेलोसिटी इनक्रीज होईल, व्हॉल्यूम सुद्धा त्याची इनक्रीज होईल, राईट? व्हॉल्यूम इनक्रीज, वेलोसिटी इनक्रीज, कारण डेन्सिटी डिक्रीज होते, त्याची डेन्सिटी डिक्रीज होते, त्यामुळे काय होईल, त्याची वेलोसिटी इनक्रीज. बरोबर आहे का चुकलंय? अरे उलट व्हायला लागलं सगळं. मी काय सांगितलं बघा, व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, लिहिताना लिहिलंय सुद्धा मी, व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, डेन्सिटी इनक्रीजेस. व्हॉल्यूम जर डिक्रीज झाली तरच त्याची वेलोसिटी इनक्रीज होऊ शकते, लक्षात ठेवा. व्हॉल्यूम डिक्रीज होत असेल तर वेलोसिटी इनक्रीज होईल,
अदरवाइज इन्क्रीज होणार नाही. मग काय होईल? व्हॉल्यूम decreases, velocity increases. Volume decreases, velocity volume increases, it increase, and velocity decreases. आले लक्षात ना? And if divergence of A is equal to 0, A is 0 means there is no change in the inward and outward flow. Inward flow and outward flow तुमचे सारखे असतील. It means that there is no change in the velocity, there is no change in the density. It means if divergence of A is 0, then the vector is that divergence. If divergence of a vector is 0, then it is called solenoidal vector. Then it is called solenoidal vector. याला अंडरलाइन करून ठेवा कारण हे तुमच्या एमसीक्यू ला नक्की असते. हे जे मी पॅराग्राफ शेवटचा दिलेला आहे त्या नोट्स मध्ये तुमच्या तो पॅराग्राफ पक्का करून ठेवायचा आहे कारण ह्याच तुमच्या एमसीक्यू असतील. डायव्हर्जन्स निगेटिव्ह असेल तर काय? मी एमसीक्यू वेगळा देत नाही. पुन्हा पुन्हा सांगतोय, मी जे शिकवतोय त्याच्यातनंच तुमच्याकडे सांगितलेले एमसीक्यू असतील त्या वेळेस ते तुम्ही नोट करत चालायचं आहे. इथे एमसीक्यू येऊ शकतोय, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होते आहे. जर डायव्हर्जन्स निगेटिव्ह असेल तर व्हॉल्यूम वरती काय फरक पडतो? व्हॉल्यूम बद्दल विचारले असेल किंवा व्हेलॉसिटी विचारलेली असेल किंवा डेन्सिटी विचारलेली असेल. याच्यावरती 3 एमसीक्यू होऊ शकतात. 3 एमसीक्यू येऊ शकतात. तसंच याला सुद्धा 3 एमसीक्यू येऊ शकतात. आणि मग आणखी एक येऊ शकतो कुठला? डायव्हर्जन्स जर 0 असेल तर मग यांचे काय चेंजेस असतील. इथले 3 प्लस 1 म्हणजे 3 3 3 9 9 अधिक 1 10 10 एमसीक्यू मी तुम्हाला एका पॉइंट वरती सांगितलेले जातात. 10च्या 10 एमसीक्यू तुम्ही लिहून काढायचे आहेत. बघा लक्षात घ्या, 10च्या 10 एमसीक्यू लिहून काढायचे आहेत. नसेल कळालं मला विचारू शकताय, मी डबल सांगतो. पण एमसीक्यू लिहून देत नाही कारण माझ्याकडनं स्पून फिडिंगचा कन्सेप्ट नाही. मी तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगू शकतोय, आणखी डीप मध्ये उतरवून सांगू शकतोय, पण स्पून फिडिंग करत नाही. ठीक आहे, ओके. हा, आता इथं कोणाला काही डाऊट असेल विचारू शकताय किंवा आपण पुढच्या याच्याकडे वळूयात. काय डाऊट आहे का रे कोणाला? बघा, कळालंय का सगळ्यांना? हे निगेटिव्ह काय, पॉझिटिव्ह काय, किंवा थोडस व्यवस्थित लिहून ठेवा. एक टेबल तयार करा. टेबल तयार करा एक छोटासा. डायव्हर्जन्स ऑफ ए, व्हॅल्यू ऑफ डायव्हर्जन्स ऑफ ए जर निगेटिव्ह असेल, निगेटिव्ह, तर त्याची व्हॉल्यूम, त्याची डेन्सिटी, त्याचा मास, ठीक आहे, व्हॉल्यूम नंतर मास नंतर डेन्सिटी नंतर वेलोसिटी, टेबल तयार करून घ्यायचा आहे. डेन्सिटी नंतर वेलोसिटी, ठीक आहे. जर डायव्हर्जन्स ऑफ ए इज निगेटिव्ह, डायव्हर्जन्स ऑफ ए जर निगेटिव्ह असेल तर त्याची व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम काय असेल? व्हॉल्यूम इनक्रीज, मास डिक्रीज, डेन्सिटी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज. पुढे जर डायव्हर्जन्स ऑफ ए पॉझिटिव्ह असेल तर व्हॉल्यूम डिक्रीज, मास increase, density
increase, velocity increase, आणि जर 0 असेल तर no change, no change, कुठल्याही त्यात चेंज होणार नाही. ठीक आहे, देयर इज नो चेंज. आणि फक्त एक लास्टला इथं लिहून ठेवायचं आहे, इफ डायव्हर्जन्स ऑफ ए, आणि ते दिलेले आहे तुमच्याकडे, तिथं आहे दिलेलं, काय प्रॉब्लेम नाही त्याचा. डायव्हर्जन्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन the vector is called solenoidal vector. ठीक आहे, this is about the divergence. घेतला असेल तुम्ही लिहून. नो चेंज, पुढे सुद्धा इथं नो चेंज. झालं असेल. Okay, then next bit, physical interpretation of curl of a vector, that is curl del cross vector A, right? That is curl of a vector, and curl of vector is already मला वाटतं हे घेतलेलं आपण curl of vector, पुन्हा एकदा सांगायची गरज नाही. आता ह्याच्यासाठी कर्ल ऑफ वेक्टर साठी मी काय करतोय, हिअर आय हॅव टू कन्सिडर फिगर, किंवा उद्याच्या लेक्चरला घेऊयात, हे होणार नाही कंप्लीट. कोणाला काही डाऊट असेल बघा, विचारू शकताय.